ሃይ ሁሉ ሰላም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ከፕሬሸር ቴምፕሬቸር ሪሌሽንሺፕስ ፕሬሸር እና ቮሊዩም ቴምፕሬቸር እና ቮሊዩምን ተጠቅመን ከአዲያባቲክ ጋር ያላቸው ነው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላር ሂት ካፓሲቲ ሬሽዮ አንጻር ፕሩፍ አድርገናል። Calculate a new pressure and a new temperature for 30 centimeter cube, 30 centimeter cube monatomic ideal gas at temperature of 20 degrees Celsius and 2 times 10 to the power of 5 Pascal is adiabatically compressed to 0.2 centimeter. Let's find plug out that given us ስናወጣ የምናገኘው አንደኛው temperature 1 which is temperature is 20 degrees Celsius. ስለዚህ 20 degrees Celsius plus 273 K ብናደርግ የምናገኘው 293 Kelvin and P1 is equals to 2 times 10 to the power of 5 Pascal and volume 1 is 30 centimeter cube and volume 2 is 0.2 centimeter cube. So let's use a relationship between pressure and the volume. Molar gas constant ጋር ወይ ደግሞ molar heat capacity ጋር ያላቸው relation ማለት ነው, which is P1 V1 power of gamma is equals to P2 V2 of gamma. This is adiabatically relational. Therefore, P2 is equals to P1 into V1 over V2, the power of gamma. That's the formula where gamma is equals to 5 over 3 for monatomic, plus 1.67. This is equals to 2 times 10 to the power of 5 into 30 divided by 0.2, the power of 1.67. 1.67. This is 2 times 10 to the power of 5 is 150. 1.67. 1.67. ይሄኛውን 150 the power of 1.67 is equals to 2 times 10 to the power of 5 times ይህን ስናባዛው የምናገኘው 4305.98 እናገኛለን። እነዚህን ደግሞ ስናባዛ 8.6 times 10 to the power of 8 Pascal. 8 Pascal. This is P2, a new pressure in your normal, a new pressure. Okay. B is temperature volume relationship ተጠቅመን T1 V1 the power of gamma minus 1 equals T2 V2 gamma minus 1. From this, a new temperature T2 is equals to T1 into V1 over V2, the power of gamma minus 293. This is equals to 30 divided by 0.2. The power of gamma is 5 over 3 minus 1 ማለት ነው. ይሄ ማለት 5 minus 3 which is 2 over 3. 2 over 3 gamma ይሆናል. 2 over 3 is almost 0.67 ይመጣል. ስለዚህ 293 this ይህን ስናካፍል 150 the power of 0.67. This is 293 times ይህን ስናባዛው የምናገኘው 28.7. This is equal to ብናባዛው ወደዚህ 8411.02 Kelvin ይመጣል. This is T2. T2 ይሄ ነው. Or by degree Celsius, T2 is equals to 8411.02 minus 273 ስንቀንስ 813
8.02 degree Celsius በዲግሪ ሴልሺየስ ይህን ይመጣል ማለት ነው። Okay, this is question number 1. Okay, question number 2. Number 2 says that a volume of 0.03 centimeter cube holds 1.5 mole of monatomic ideal gas at temperature of this much. ስለዚህ ምንድነው V1 አለኝ ማለት ነው። V1 is 0.03 centimeter cube and number of mole is 1.5 mole. Temperature 1 is 230 Kelvin. If the gas is compressed adiabatically to V2 and V2 is 0.02 centimeter cube. Find the new pressure P2 and T2. Okay, P2 እና T2 ፈልጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛውን ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። Then from ideal gas equation we do have what? PV is equals to nRT. ይሄን አለ። This means P1 V1 is equals to nRT1 ማለት ነው። P1. Then P1 is equals to nRT1 over V1. This is equal to N is 1.5 times this is gas constant 8.31 times 230 divided by V1 is 0.03. ይሄ አባስተም ስናካፍለው የምናገኘው 95565 ፓስካል ይመጣል። 65 ይሄ ደግሞ this is equal to P1 is equals to 9.5 times 10 the power of 4 ፓስካል ይመጣል። 4 ፓስካል ይመጣል። This is P1. Then P1ን ይሄን ካገኘን አሁን የቮሊዩም እና ፕሬሸር ሪሌሽንሺፕ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ቮሊዩም እና ፕሬሸር ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። Then P1 V1 the power of gamma is equals to P2 V2 gamma. Then P2 is equals to P1 into V1 over V2 the power of gamma ማለት ነው። This is 9.5 times 10 the power of 4 into V1 is 0.03 divided by 0.02 ጋዛችን ሞኖቶሚክ ነው 5 over 3 ማለት ነው። Then 5 over 3 is equals to 1.67. 1.67. This is equal to 9.5 times 10 the power of 5 into n ስናካፍል የምናገኘው this is 3 over 2 ማለት ነው። The power of 5 over 3. This is equal to P2 is ይሄኛውን በትነን ብንጽፍ የምናገኘው 95000 this is 4 sorry ይሄ 4 ነው። ስለዚህ 1 2 3 ማለት ነው ኢንቱ ይሄንን ስንል 3 divided by 2 ማለት 1.5 ይመጣል 1.67. This is equals to 95000 ይሄኛውን ስኩዌር ስንል በ1.67 ስናበዛው የምናገኘው 1.968 ይመጣል equal to 186980.36 approximately ወይ ደግሞ በሲግኒፊካንት ዲጂት ስንጽፍ 1.9 approximately እዚህ ጋር ባስገባ times the power of 5 ፓስካል ይመጣል። then T2 ለማግኘት ደግሞ የምናደርገው then P1
P2 is equals to this B ማለት ነው። P1 V1 or P2 V2 is equals to ideal gas constant in ideal gas equation T2. Then from this T2 is equals to P2 V2 over N times R. Then P2 አግኝተናል ላይ 1.9 times 10 to the power of 5 times 0.02 divided by 1.5 times 8.31 is equals to in Snabaza then 2.6 is equals to 6.7868 divided by 12.46 then T2 is equals to okay ያንን በፓወር መልክ ስናባዛው ስናስቀምጠው እናገኘው this is equal to 3. okay እዚህ ጋር sorry ይሄ በዚህ ስናባዛው የሚመጣው 3 this is የሚመጣው 3800 ነው የሚመጣው 0 divided by 12.465 this is equals to 304.85 ኬልቪን ይመጣል okay እዛ በዚህ መልክ ነው የሚቀመጠው ቴቶ ማለት ነው okay let's proceed question number 3 question number 3 says that here question number 3 adiabatic ideal gas at pressure P and temperature T is adiabatically compressed so that its density becomes twice that of initial value. Calculate new pressure and new temperature. Then for እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ነው ፕሮሰሳችን then P is twice calculate pressure and volume ነው የሚለው ስለዚህ this should be እዚህ ጋር ምንድነው መሆን ያለበት ይሄ this is a diatomic let's say a diatomic ideal gas መሆን አለበት diatomic ideal gas this is diatomic gas ከሆነ gamma is equals to 7/5 ይሆናል 7/5 ስለዚህ P1 V1 the power of gamma is equals to P2 V2 the power of gamma ግን ምንድነው የሌለን ከዚህ ላይ let's say density is m over v ነው density is equals to m over v then v is m over density ይሆናል ማለት then let's say ይሄኛውን density 1 ካልኩኝ this is mass 1 density 1 ስለዚህ እዚህ ጋር substitute ላድርግ P1 into m1 over density 1 the power of gamma is equals to P2 into m2 over density 2 the power of gamma ይሆናል ማለት ነው then ማሱ ተመሳሳይ ነው which means let m1 is equals to m2 which is m ብንል ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ ኦብጀክት ነው አንድ ቦዲ አንድ ዳያቶሚክ ጋዙ ተመሳሳይ ስለሆነ the same mass አለው ማለት the same mass ስላለው ዘን እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን P1
m the power of gamma ይሄ ማለት ነው over density 1 the power of gamma is equals to P2 m the power of gamma over density 2 the power of gamma ማለት ነው then ከዚህ ላይ P2 ምንድነው የሚሆነው P2 is P1 into density 2 over density 1 the power of gamma ለምን m በm ስለሚጣፋ የሚቀረው ጋማ ነው ማለት ነው then density 2 is ምን ብለዋል እዚህ ጋር twice ስላለ 2 times density 1 2 times density therefore P2 is equals to density pressure 1 into 2 density 1 over density 1 power of gamma then density 1 by density 1 ሲጠፋ የሚቀረው P2 is equals to P1 into 2 ይቀራል the power of gamma ማለት ነው then P1 this is 2 ይሄ ማለት 7 over 5 the power to the power of 7 over 5 ማለት ደግሞ ስንት ነው 2.5 ይመጣል ማለት ነው the 2.6 yeah this is 2.6 then P1 times 2.6 therefore density pressure 2 is 2.6 of pressure 2.6 of pressure 1 ይመጣል okay T1 temperature and the volume relation ናቸው ምንድነው T1 V1 the power of gamma minus 1 is equals to T2 V2 the power of gamma minus 1 ቅድም V ምን ብለናል V is m over density ስለሆነ T1 into m1 over density 1 this is the power of gamma minus 1 T2 into m2 over density 2 the power of gamma minus 1 gamma minus still ማሳችን ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄ ካንስል ይደራረጋል ማስ በማስ then የሚቀረኝ T2 is equals to T1 into density 2 over density 1 the power of gamma minus 1 then T1 into density 2 is 2 times density 1 no over T1 the power of gamma minus 1 density by density after then T2 is equals to T1 into 2 into 7 over 2 minus 1 7 over 5 7 over 5 density 1 then A ማለት ስንት ነው 7 minus 5 over 5 is 2 over 5 ይመጣል then T2 is equals to T1 into 2 the power of 2 over 5 2 over 5 ይመጣል then 2 the power of 2 over 5 ማለት ደግሞ T1 times this is 1.3 ይመጣል ቼክ አድርጉት the 1.3 times T1 is equals to T2 okay ዛሬው የነበረን ኤግዛምፕል ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ